आज बड़ा important दिन है क्योंकि ये जी election है, it is a watershed. This election is going to give very clear option of what has been going on in the City Hall for the last 4 years, which is scandals, investigations, missed meetings, all of that stuff, mismanagement of money. We have a fresh face in Nikki Kaur. She is a brilliant lawyer. She's a director of planning on leave from City Hall, and she's the one who blew the whistle on Patrick Brown, all the misdemeanor that has been happening in the City Hall. This woman showed tremendous amount of courage, and she has taken a courage to stand for election as a mayor. I'm supporting her vigorously, as strongly as I can, because she's our hope. She's the next generation, and she's going to bring freshness, energy, and she's going to work for you, and she's going to work for me. That's why I'm supporting Nikki. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਵਾਸੀ ਆ ਬਰੈਂਪਟੋਨੀਅਨ ਆ ਮੈਂ 11-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ ਬਰੈਂਪਟੋਨੀਅਨ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਨਿੱਕੀ ਕੌਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆ ਵਕੀਲ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੌਰਨ ਬਰਾਟ ਅਪ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟੋਨੀਅਨ ਹੋਵੇ ਬਰੈਂਪਟੋਨੀਅਨਸ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਕੌਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਿੱਕੀ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਈਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਕੌਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਡੇਵਿਡ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਡੇਵਿਡ ਬਾਰੇ ਔਰ ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿੱਕੀ ਕੌਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਦਦ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ It's truly an honor to have such a diverse group of individuals coming together to support our campaign. And I want to thank you, my core supporters, who have been working so hard for the last 5 weeks. You understand that Brampton needs a change. Yes. Finally, I want to thank my family who have supported me, and this includes my large extended family, many of whom are here tonight. I want to take a moment to single out 2 people
for whom without their unwavering love and support, I would not be here tonight. And that's my mom and dad. It's a big crowd. I can't find my parents, but thank you to keep us that proud. So let's get this started. I'm a daughter of Brampton. Like many members of our community, my family immigrated to Canada, settling in Brampton. I grew up in the Cherry Tree neighborhood, went to Cherry Tree Public School, and graduated from Brampton Centennial High School. I have a law degree, and I set up my practice right here in downtown Brampton. More recently, I've taken on leadership positions with the City of Brampton, and I look forward to being your mayor and serving you as your next mayor for years to come. A place where they could work hard, raise their family, and get ahead. It's the reason that many of you have chosen to live here too. Unfortunately, this is no longer the case in Patrick Brown's Brampton. Crime is going up. Violent gun crime is going up. Shame! Our neighborhoods are no longer safe. Just a couple weeks ago, 5 people were shot near Dixie and Queen Street East. Carjackings take place in broad daylight. Where was Patrick Brown? He left Brampton at his most crucial time to look for another job with the Conservative Party. This man, who's supposed to be the mayor and who sits on the police board, left Brampton at the first opportunity for what he saw was a better job for him. Shame! He was in Vancouver, Edmonton, Montreal, and many other Canadian cities, auditioning for a different job while our people were suffering in Brampton. As your mayor, I'm committed to making Brampton a safer community for our children, family, seniors, and small businesses. And in my first 100 days in office, I commit to bringing to Regional Council a motion for a full review of our police services budget. About a Brampton resident I met while on the campaign trail. Bibi has lived in Brampton for over 30 years. When speaking to Bibi, she described to me the cost of living increasing and that she's barely getting by on a pension of $800 a month. Our seniors are the foundation of our city, should never feel like this. Bibi deserves better, and Bramptonians deserve better. In fact, solutions to help address many of the issues Brampton faces have been offered by the federal Liberal government. But Brampton can't get access to this money because Patrick Brown got rid of the 10-year capital budget plan. Shame! Without a capital budget plan, which is required to access vital federal and provincial funding, Brampton loses hundreds and millions of dollars available through these programs. This costs everyone in Brampton more money because residents must pay the full cost of upgrades to our sewers, parks, and other infrastructure projects. In my first 100 days, I will bring to Council a motion to immediately reinstate the 10-year capital budget process and immediately engage with our federal, provincial, and regional counterparts for Brampton to start accessing this money. I also want to thank the Brampton Board of Trade for shedding light on the mayor's operating budget and management of Brampton's tax dollars. Proposed infrastructure and transit will jump nearly 5-fold over the next several years, which will require significant property tax increases to you, the Brampton taxpayer. The Board of Trade forecasts that if we continue down the same trajectory, Brampton taxpayers will see a 7% annual tax increase in both 2023 and in 2024. Shame! Shame! Patrick Brown's mismanagement of basic finances has the Board of Trade forecasting for Brampton's reserve funds to be depleted. If we don't make a major change, debt payments are forecast to increase from $11 million per year to $27 million per year by 2025. In my first 100 days as your mayor, I will bring a motion to council to have
provincial auditors do a full review of the state of Brampton's finances and help put Brampton right on the track. Friends, Brampton deserves better and it's time for change. And there's more. We're now just finding out that $294,000 was paid by the city of Brampton to a third-party firm that was collecting on behalf of one of Patrick Brown's law firms. This was the same law firm he used to fight a minister in the Doug Ford government, a fight that began before he was mayor. $294,000. That is a lot of money. Why should Bramptonians be paying for that? It's time for the people of Brampton to fire Patrick Brown. And now, Patrick has lawyered up to fight the Federal Conservative Party. How much will that cost Brampton? I never thought I would see a mayor be able to stop an investigation into himself or his close personal friends. 4 weeks ago, Patrick Brown voted to stop an investigation where hundreds of thousands of dollars were spent on the mayor's signature Brampton University project, where his friends were once again awarded big contracts. Only in Brampton and only under Patrick Brown can a mayor stop an investigation with his one vote. This is not the Canada I grew up in. I offered to Brampton leadership in the mayor's office that is going to be accountable, transparent, and operates with integrity. Patrick Brown has been able to cancel many important council meetings and even cancel investigations, but he cannot cancel this election. 2 months ago, everyone said that Patrick Brown could not be defeated. Well, I'm here to tell you, I'm not afraid of standing up and speaking truth to power. I've stood up to him before, and together, all of us, we're going to stand against him now. And from what I've seen and heard over the last 5 weeks, and what I see here with all of you, with this amazing level of support from you, Patrick Brown can and will be defeated. Yes! This election will be decided by the people of Brampton, and the voting dates are set in stone. This is one vote Patrick can't run from. Our campaign has hit the ground running and is building tremendous support every single day. And we want you to join our campaign and join our team. We have an amazing team creating opportunities for everyone to get involved in. We're building an amazing coalition across the city to achieve this change. And it's time for change, and I want everyone to be a part of it. Thank you, everyone. It is sweeping along Main Street from Caledon to Mississauga. It is racing along Queen Street from the eastern edges of our city to the western horizon of our good town. A wind of renewal is rising from the residents across our good city. It is a storm that will drive away the sadness, corruption, deceit, nepotism, and the catastrophe that is the last 4 years of Patrick Brown. We deserve better. And we have better. Much better. Right here. And the person that is Nikki Cower. She fearlessly confronted the darkness
of this brown cloud that has fallen over the city of Brampton and City Hall politics. She dared to hope and dream of a better direction for our city. She spoke up, she spoke out, and she did that on her own. Now, just imagine for a second what Nikki Cower will be able to do as the mayor of our city with our support. With a positive agenda, building a bright future in the city that will drive success and opportunity and leadership and bring respect back to City Hall rather than watch it shrivel away from its responsibilities to serve you, the people of Brampton. The need for change is now, because the past 4 years, Patrick Brown and his disciples on council have been running the city in circles, creating one scandal after another. Bramptonians no longer have appetite for this dysfunction. Do you have appetite for this dysfunction? Disgusting. Disgusting is right. How does Patrick Brown and his inner sanctum create these terrible chapters in our city's history? They do it because it benefits them. They do it because it is divisive politics. They do it because it's hard to focus on an issue when you're spinning around in circles trying to find out what really is important to the taxpayers of Brampton while ignoring the taxpayers of Brampton. Nikki Cower is not that type and will not be that type of mayor. She will bring an agenda to build a bright future in our city. She will deal with issues that Patrick has ignored. Crime, transit, crime, hospital, crime, infrastructure, crime, affordable housing. Are you getting the picture, people? Nothing has been happening under Patrick Brown. Nikki will change that. She will bring an attitude of confidence and support. This is the woman who stood in front of the media after this campaign office was viciously attacked and said, "You will not deter me from my plan. You will not change my focus to become mayor of this city." And this type of behavior in Brampton, the good, stops today with me. Nikki has bravely stood alone, up against the darkness. Now she needs us to stand with her, to encourage her, to support her, to tell others who do not know the truth of the last 4 years, and tell them there is hope for the next 4 years with Nikki Cower as our new mayor. So I ask you 2 simple questions. 1, are you ready for change? I can't hear you. Are you ready for change? That's better. Are you going to support this brave woman as the next mayor of Brampton? Nikki Cower, mayor of Brampton. Thank you. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਮੇਅਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬੜੇ ਇਛੁਕ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨਿੱਕੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਓਪਨਿੰਗ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ
ਹਾਈ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਂਡਲਸ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਮਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। Hi, my name is Joe Pimentel. I'm a 56-year resident of the city of Brampton, and I am hopeful that with Nikki Kaur, the future of Brampton will be secured in a positive, tolerant, transparent way that has not happened in the last 4 years. Nikki Kaur's bravery and her courage to stand up to the politics that took place in Brampton and blow the whistle on the alleged corruption is something we all need to admire, because you need to have courage to do that, and you need to understand that you're literally putting yourself at risk. She did that, not for herself, but for the people of Brampton. All the people, these people of Brampton. Thank you so much. ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਨਿੱਕੀ ਕੌਰ ਜੀ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫॉर द ਮੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ I used to live in Brampton 15 years ago. I moved back again with good ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਫੂਕਤੀ ਹੈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਥ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਹੈ। She is born and brought up in Ontario, very educated, ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਜੁੜੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੱਲ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇੱਥੇ ਨਿੱਕੀ ਕੌਰ ਦੀ ਕੈਂਪਿੰਗ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਿੱਕੀ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਐਂਡ ਸਲਾਮ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਨਿੱਕੀ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮੇਅਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਤੰਬਰ 24 ਆ, 11 ਤੋਂ 1 ਸਾਡਾ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲਾਂਚ। ਵੀ ਹੈਡ ਅ ਕਰਾਊਡ ਆਫ ਓਵਰ 300 ਪੀਪਲ, ਐਂਡ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਆ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆ, ਉਹ ਰੈਡੀ ਆ ਫॉर ਚੇਂਜ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਫੇਲਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਫੰਡਸ ਐਂਡ ਸਕੈਂਡਲ ਜੋ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ, ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਬਟ ਆਪਣਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। You're the only way that we can get forward, and the reason we can move forward is because you've taken the time to make us into professionals. You've allowed us this opportunity, and I request that you allow the opportunity for us to serve you. October 7 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ, October 24 ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਡੇਟਸ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿੱਕੀ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, 100 PL Center Drive, Unit 8. Please drop in. And ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, we need volunteers. Please drop in. Thank you so much.